Thank you, Si Hassan. Thank you very much for showing how the university can work hand in hand with the civil society and bring concrete solutions to the communities. Today, we also want to we want to bring experts from the field like Si Hassan Radwan, Ms. Selma Zerhouni, who's an architect here at the school. We also have Yassin Ouardi, who is works for Miyamoto International and is a structural engineer. So we'll get a chance also to listen to them also share their experience. Selma, you want to say a few words? Yeah. Je voulais remercier. Je suis dans l'émotion, je peux pas faire autrement parce que ça me touche profondément ce qu'a dit C'est Hassan pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi j'ai quitté Casablanca dans la mesure où je trouvais que c'était plus adapté. J'ai fait les plans d'aménagement de Casablanca en 1984, ça me rajeunit pas, et je regrette parce que tout ce que j'ai dessiné n'a jamais été exécuté. Casablanca a toujours été en avance sur elle-même et elle n'a jamais respecté les plans d'aménagement. Donc, lorsque j'ai demandé ma démission à l'agence urbaine de Casa, la première agence urbaine du Maroc, c'était en réalisant que finalement, nous étions obsolètes avant même d'avoir été autorisés. Et ce qu'on nous demandait à l'époque, c'était de faire des dérogations, de signer des papiers de dérogation, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait compris, tout ce qu'on avait espéré et dessiné, tout ce pour lequel on avait lutté, il fallait revenir sur cette question-là à Casablanca et donner des dérogations sur des terrains qui étaient destinés à être des parcs, à être des choses qui étaient pour embellir la ville. Eh bien, c'est devenu de l'habitat, de la construction, des logements encore plus hauts, etc., etc. Donc, première grosse déception, c'est aussi de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on a tort, que notre métier, aussi valeureux soit-il, nous apprend des choses qui sont de l'ordre de la série, qu'on va régler un problème, on va dessiner un plan et il va être définitif. Et on va l'autoriser et ça ne va rien changer parce qu'après, lors de l'exécution, on ne va pas le changer. Qu'est-ce qu'on fait quand on est architecte formé à la modernité, formé à la modernité dans le sens pur du terme, c'est-à-dire l'habitat social, oui, on sait faire l'habitat social. La tram 88, on l'a bien étudié, n'est-ce pas? C'est partout, la tram 88, partout. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Eh bien, toutes ces questions, grâce à Si Hassan, et ça vraiment je tiens à le remercier, il m'a sorti de mon marasme en me disant oui, yes we can do it here in UM6P. Et il a accepté que j'enseigne à des étudiants de quatrième année, je l'en remercie publiquement, parce qu'on peut aujourd'hui remettre en question toutes les données que nous avons apprises, toutes les sommations, les injonctions, toutes ces évidences qui nous semblent être des choses parfaitement réglées et traumatisantes de rigueur. Et on est dans les clous, on ne bouge pas. On est obligé de répondre parce que l'administration le veut, parce que l'autorisation le veut et parce que la réglementation le veut. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point de non-retour. Je pense qu'aujourd'hui, l'université pourrait alimenter ce genre de choses en se disant qu'est-ce qui fait que la réglementation urbaine aujourd'hui est bonne? Rien. Que ce soit au niveau urbain ou que ce soit au niveau rural, il a raison de ne pas faire la différence. La réglementation urbaine, en fait, lorsque vous appliquez à la regarder, elle donne un paysage urbain qui n'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut dire un prospect? C'est-à-dire la dimension de vide qui doit rester entre un bâtiment et un autre, de telle sorte à ce que cette distance soit réglementaire, avec un calcul, vraiment, un calcul on ne peut plus précis et scientifique.
Eh bien, écoutez, nous disposons aujourd'hui au Maroc, que ce soit dans les douars, que ce soit dans les Ksour, que ce soit dans les Médinas, de choses qui sont de l'ordre de l'observation. Qu'est-ce qui fait que ces habitats aient duré aussi longtemps? C'est qu'elles sont bien faites. Mais ce n'est pas simplement au Maroc, hein, c'est sur toute l'Afrique. Lorsque vous regardez le regroupement humain dont parlait Zerhouni, et je le remercie encore d'avoir ouvert cette possibilité de réflexion, que ça soit dans toute l'Afrique, vous avez un regroupement humain qui donne des leçons. Et ces leçons, on n'a pas su les capter jusqu'à présent. Nous n'avons pas compris que c'est à partir de soi qu'on doit réfléchir et alimenter la réglementation. Toutes les réglementations d'aujourd'hui sont des réglementations exogènes, qui ne concernent pas notre pays et qui n'ont pas été jusqu'à présent remises en question. Nous avons un règlement d'urbanisme qui date de 1960 au Maroc. Bon, on est en 2024. Combien de temps sont passés? Nous avons une école d'architecture qui est née en 1980. On est jeune encore. On est trop jeune. Nous avons un pays qui n'a pas encore justement cet espace de lancement dans lequel il peut remettre en question toutes ces choses. Mais nous sommes obligés de le faire à partir de l'école, à partir de la formation des étudiants. Et j'espère que mes étudiants ont bien compris tout ça, c'est que c'est de leur responsabilité. Nous sommes déjà trop vieux pour reprendre le maquis. Nous avons déjà fait que l'architecture continue à exister, mais nous ne pouvons pas remettre en question tout ça. Aujourd'hui, toutes les réglementations sont obsolètes, tous les plans d'aménagement, et vous l'avez dit très bien, sont absolument ahurissants dans leur carré. Je n'ai jamais publié depuis 25 ans d'existence de la revue que j'ai pilotée à Casablanca, qui s'appelle Architecture du Maroc. En 25 ans d'existence, je n'ai jamais publié un plan d'aménagement parce que j'ai toujours trouvé que c'était des choses qui étaient factices. C'était de l'ordre du dessin. Or, ce n'est pas du dessin, c'est des humains dont on parle. Comment faire aujourd'hui pour que justement notre humanité puisse vivre en toute cohérence à travers toute l'Afrique? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que autant nos limites, je vais dire, je suis obligée de passer un peu à la politique et de dire que finalement, lorsque vous savez que toutes les limites qui bordent chacun de nos pays en Afrique sont des limites qui ont été surfaites. C'est des dessins en plan. On a partagé l'Afrique sur un plan. On ne l'a pas partagé à pied, en sachant que, par exemple, comme vous voyez Figuig, par exemple, c'est l'expression même, la moitié de la famille est marocaine, l'autre moitié est algérienne. Vous avez un trait entre les deux, et c'est la limite. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça c'est de la politique, je ne veux pas rentrer dedans. Mais juste l'urbanisme et l'architecture, il y a lieu de faire un nouveau travail. C'est un travail de complicité avec les gens qui habitent dans les lieux et qui permet en fait de raisonner d'une autre manière en se disant comment faire pour améliorer, et c'est ça l'étape dont parlait Zerhouni, améliorer un vécu qui est bon. Il faut juste l'améliorer, améliorer en matière peut-être de routes, parce que c'est vrai que les routes sont poussiéreuses. L'électricité est déjà là. L'eau, elle parvient maintenant assez correctement. Peut-être mal, mais il faut peut-être la revoir. La propreté, les poubelles. Les poubelles, on ne sait pas ramasser les poubelles dans les campagnes, on ne sait pas faire. Les canalisations, des choses simples, et des équipements qui sont primordiaux, comme l'école, comme un centre de santé, ça me paraît être essentiel. Et puis valoriser les gens qui sont là-bas en leur faisant des ateliers peut-être de formation antisismique, comme Miyamoto l'a proposé, puisque Miyamoto est venu au Maroc en disant « Je veux créer des ateliers de formation
antisismique à partir de la connaissance territoriale, du savoir-faire territorial avec les anciens. Parce qu'il m'a posé la question, je lui ai dit, moi dans mon devoir, tout le monde sait construire. Les anciens savent construire parfaitement. Donc il faut juste leur dire, voilà quelque chose de plus. Je vous remercie, c'était juste pour partager avec vous tout ça. Merci Selma. J'en profite pour demander à Yassin El Ouardi de rebondir. Il travaille avec Miyamoto International. Il arrive d'Italie, il travaille entre l'Italie et le Maroc. Il est structural engineer. Et voilà, si tu peux dire quelques mots sur... Hi all, I'm Yassin. I'm a structural engineer. I have been working for the past 10 years in Italy doing seismic retrofitting of any kind of building from historical buildings to existing residential buildings. And I'm also one of the directors of Miyamoto Morocco, which is the headquarters in Morocco of Miyamoto International. Miyamoto International is a global structural engineering and disaster risk reduction firm with the purpose of helping people after the disasters in getting the normal situation that they have before the earthquake. So I want to start by telling you a story. After a few days after the earthquake, we come in Morocco with the team of Miyamoto, and we start visiting all the areas that was subjected to the earthquake. And this is to do our analysis and try to understand what fall down and why, and what stay up and why. And in one of these villages, that is called Selma, we have find this man who is a Mason, and he have built like 60 or 70% of the village by his hands. And this village is like, I think, 12 kilometers from the epicenter, and nothing happened in any of the buildings that this guy has built. We have seen that there is some cracks in the buildings, something repairable, not something problematic. And so we have started talking with this guy. There was also the CEO of Miyamoto, Kit Miyamoto, and other people from the team. We have started talking, and the beautiful thing is that when we come into one of the houses and we see like a crack near a window, and before the engineer starts speaking, this guy start looking at this crack, and they say, I know why this crack is here. Because we have put the window like too close to the angle of the wall. And we are all like, oh, it's incredible. How do you know these things? And so we all start talking, and this is beautiful because these people know how to build and know how to build seismic proof. And we have to not let these things coming from our knowledge, because going from our knowledge, the problem today is that we have this big question about how we have to rebuild, okay? So after we have visited this village and we have seen many houses, beautiful stone houses, we have do some analysis, and we have do our FEM modeling, and we have do our structural modeling. We have seen that this house, that in the reality have no cracks, effectively is built in the correct way. And so the question is, how these people know how to build in this way? They know how to build in this way because earthquake happens
and is something that we can't stop. From hundreds of years, people start moving from place to find the perfect location where they can build their houses. And they can build houses that are seismic proof in that place because this is the correct material, this is the correct environment, the correct place to build this type of construction. So what happened is in the last years, these villages start coming to be built near cities, and these people lost how to build seismic proof. And this is what practically happened. So today the big question is how we have to rebuild. We have to use concrete or you have to use traditional material. And the answer is simple, because the problem is not the material. People start blaming the material, thinking that concrete and steel is the better solution. But it's not like this, because we can build using any material. The problem is not the material. The problem is what we have to build. It's clear that if I have to build like a 4-story house, I can't build it in earth or adobe, because it's not the correct choice. But if I have to, at the same time, I can't build like a concrete frame into the high Atlas mountains. So we have to choose the correct material for the correct place, and this is what today we have to do in these places, because we can work with traditional materials, and it's possible to do the retrofitting of these buildings. Because another thing that we have seen in many buildings we have visited is that, as the guy behind say before, there is some houses that is reparable. They haven't like some cracks that let you to have to demolish the building and make it new. You can do a seismic retrofit of this building, and this is something that we have done in all the world, and also in Italy we are working on this for years. So we can take that building and for now transform it in a permanent shelter. What means permanent shelter? So I can go into the building, do an assessment, see what is the problems, try to fix these problems with obviously an expertise of someone that know how to do this, and help the people to get back to their homes. And this will solve a lot of problems. We know that we have problems with tents, we have problems with the winter, we have a lot of problems now, but we have visited some houses that are like houses with 7, 8, 9 rooms where like, I know, 5 families can sleep into. But what people are doing now, and we have seen it in our last visit like a month ago, they are living their normal life during the day, and this is something that can be connected to the anthropological side of the things, because during the day they go to do the normal stuff into the house, and then at the night they go sleep into the tent, because they are scared obviously to sleep into the house. So if we fix these houses, we can have these people to get back into their houses and do the normal life without continuing to bring in plastics into the high Atlas mountains. That is not the good choice. So this is, I think, retrofitting and working with traditional material and working with the good material, despite of the place, is the correct choice to help these people to live in those places and to conserve the patrimony that we have in the high Atlas mountains. Thank you. Thank you, Yassin, for the
wonderful, very insightful, and very interesting stories. I love Hassan's story, and I enjoy like listening to it every time. Thank you, Professor Hassan. Thank you, Professor Selma, and thank you to to everyone who contributed to making today as exciting, overwhelming in a very positive way as it was. It's wonderful being part of today, and it's wonderful seeing how Paul Feyerabend's legacy combined to shows and is very represented in the High Atlas communities. I wish Professor Sara Alami was here today with us. She unfortunately could not make it, but she also have been doing some wonderful job in the High Atlas. She is working on the communities there, their transitions, how they are working, but also on some very interesting problematics like their health issues and how it's working. And she is mainly focusing on the local knowledge and how do they build it, and it's more of an approach to learn from them, understand from them, rather than bringing the knowledge. And I'm so fortunate to be mentored and supervised by her for my research work. I'm a pre-doc student here in UM6P in the School of Collective Intelligence. So I'm not here to talk, I'm here to listen and to ask questions and to know more about what's happening. I went to the field right after the earthquake, spent there the 7 first weeks. So I, unlike the logical course of things, I started with the field and then joined the classes for the theoretical background. So it was very relevant to like Paul Feyerabend's approach of starting the learning journey from the communities. We are currently working with the support of the whole School of Collective Intelligence. I've got a lot of support from each and every one from them, and also the support of the Rebuild program with Mr. Hassan Qaddouri, who is not here today, but who is doing some wonderful work in the field, with Mr. Abdeslam as well, with Hibas Hamid, who is there, who is handling our data, like data analysis thing. And we are working on a project that we called Atlas Rebuild Connect, that connects all parties involved in the earthquake. And so this is why we're here to hear from the communities and from everyone who is involved. So this session was initially named What Happened in the Atlas. And we can give a lot of numbers. Each and every one who'd been there will have, like, will tell us a lot about what happened, what was done, but unfortunately we still cannot have the full image. No one has it. We start to look for it by different ways, like even artificial intelligence who offers know this mind-blowing way of approach of collecting all the information from everywhere and combining it, analyzing it in a massive and very fast way. It cannot do it. It could not do it. And we are doing it. We are having the support we need, the tools we need, the brains we need, the energy, enthusiasm we need, as Professor Hassan said, and thank you for highlighting that. And what we need is the narratives, is like hearing from people and knowing more about what happened. And we know that a lot of people who are fortunate to know, like GDF, Miyamoto, Labina, Turath. I've met people from Turath, and it was wonderful. And we are collaborating on a wonderful project of like restoration of the water infrastructures. And yeah, it's just an invitation for everyone who is working on anything related to the earthquake to reach out to me, or
yeah, my email is my name, last name at um6p.ma. And yeah, thank you. And I would like to ask if you're having any more insights or questions or. Yeah, thank you so much. My comment is to Si Hassan. Well, I was impressed by, of course, what UM6P is doing. That's really great. Now, my comment to you or my request to you, I wonder how, whether you are engaged, whether you policy makers, in changing their mindset, so that at least, they are doing, I would say, they would do the right thing. Because I know that you are so motivated. I mean, the whole team that spoke lately. I mean, that is great. But I just want you to get probably engaged with them, so that they you convey this message to them as well, and hopefully they also follow your your strategy basically. Thank you. So that they conserve really the cultural, all the biodiversity, everything, that they preserve the integrity of the Atlas, basically mountains. Thank you, Professor Yassini. It's a good question. Please, I don't want that what he said be misinterpreted. I'm Moroccan, I'm proud to be, and all, like Professor Yassini, we came from international back home to serve this country, period. So if we spend 18 years outside of Morocco, coming back, so why? Was to serve, all right? So we want to serve in the right way. But just to assure you, Professor Yassini, and you're my dear colleague, I also commend what you're doing in agriculture. I think at the level of each government, there is always actually a sense of awareness now in Morocco, honestly. I led the National School of Architecture in Rabat. I worked with 3 ministers, and each one of them, they were so keen to change what Selma was talking about. How actually we would change how the territorial planning should be. We understood after independence, we pursued the modern agenda of planning, and we created this theatrical cities around the traffic engineering. But Morocco, it clashes between a traditional, I don't want to use vernacular, where is my anthropologist? He's here. I don't want to use the term vernacular, this is another, I'm proud of you. Because the term vernacular, when I was studying first in London, all the professors around me, you say, Hassan, you came from a vernacular environment. He said, they were looking at me like, I don't know, like a Hats guy, or I don't know. I mean, there are some really delicate terms that we need to be careful with. The term indigenous, you are not indigenous. You're Moroccans, period. All of us, we are one community. And there is no vernacularism. You know what means vernacular? It's like, these guys are instinctive. It's bad to say that, because they are not planned in the modern way. That means they are instinct. Excuse me, this is ridiculous. Because they are not within your formal scope, that is itself wrong. And why all of us were talking about SDGs now and sustainability issues worldwide? Because you destroyed the planet because of your modern cities devouring resources. And these guys are right. So these guys, they are more sustainable than any other modern city. You see, now there is actually a discourse that we need to be frank to state it. To go back to your question, I assure you I'm not doing any politics here. At the level of our top management in Morocco, they are very aware. And this is why internationally Morocco is well known for investing in sustainable energies. Well known, by the way, human development was long before SDGs, when His Majesty would just actually got at the state level, he started Tanmiya al-Bashariya, the human development. So we are actually
ahead even in Europe. I lived in London. When I was seeing these homeless, he said, oh my goodness, I'm in London. I came from Morocco. I was thinking to have a paradise there. And they got there for homeless and they felt sorry for them. I was in New York. You cannot go to some places where it's very insecure. I lived in Philadelphia like you. Did you know Kababish? So in Philadelphia, me Moroccan, I know that in the whole Morocco there are no arms. So therefore in the US, we got like the police of University of Pennsylvania getting all of us new students, don't talk with anyone, no eye contact, no touch. Oh, you know, you are the foreigners around here, around this room. You can go anywhere in Morocco and you can eat anything you want and no one will shoot you. All right? I think what is good, to be in a safe environment or to be in a sophisticated town where your life is threatened? 2 professors from UPenn was killed on the campus because of security issues. So who is sustainable here? I think security, well-being and things. So just to let you know, the global north now can teach much to the global north. The problem of climate change. Who caused the climate change? Not the global south. We are just like, assuming now the consequences. So they need to listen to this global south. And what happened with the earthquake, I think we can unravel anthropologically, sociologically, environmentally, ecologically, to reestablish the genius of being in a territory. Rather than pursuing the machine. I think the machine, of course, I'm not John Ruskin here criticizing 19th century machine, but I'm just saying we are not scared of the stupid artificial intelligence. Who is making the algorithm? A stupid guy behind. I hope that he's good in his mind. Like you look at the movies. Always you have like twisted story, never someone like healthy in his mind doing a movie. And we look at the producers, find all of them mad. I meet them. I went to the Universal Studios. Don't think that I'm Moroccan coming from Fez, Marrakesh. This guy, what he's talking about? No. I lived in the US for 8 years. I lived in London for 5 years. I lived in the UAE for 6 years. I traveled all the planet. Something should be done. At the level of Morocco, I'm really proud, not because I'm a nationalist. From developing countries, emerging economies, a lot of opportunities we have not to reproduce the mistakes of others. And please, what is wrong is when you use the remedies of the diseases of others, like the modern planning. Michel et Cochard, because they dreamed about this, the spectacle Brasilia. And we have this aesthetic boxes making aesthetic things for the photographs, and then we set up the international style and we parachuted the same model everywhere. So Professor Yassini, thank you for your question. I'm just like underscoring that there is a very high sense of consciousness in Morocco to do things in a different way. And you've seen the last 10 decades, we're doing a lot of avant-gardist things, though we are a developing economy, and thanks God we don't have oil. Thanks God we don't have oil. I'm not criticizing the Gulf, I live there, they are fantastic people, but please, we won't rely on your crafts, on your agricultural skills. And they think Japan cannot do the industry without its artisanal. The Swiss watch could not be done without the know-how Swiss. So we need to believe in our skills and then explore any technology. We're not against progress. For some people, not to get me wrong, traditionalists, these guys are, en français on dit les arriéristes. No, thank you, sir. I am very forehead for the future. I understand my present very well. I explore my memory because we are not new in building cities. Our Medinas, they were here for 8 centuries. Fez in the 10th century has a sewer system that connected more than 10,000 houses. And every house had a piece of water from all the fountains from the north. What is this? This is genius. And someone coming with a stupid modern city and saying that the Medina of Fez is indigenous. You are indigenous. All right? Thank you so much. It's just like a couple of minutes, not for the senior ones like me, who, as Selma said, is
everything is behind us, but for the new generation to believe in your site, in your place, in your locality, in your territory, in your people, and they think, what is the added value of the university? The question is actually students, how they will embark upon very sustainable development initiatives, not only for Al Haouz, for Morocco and Africa. Thank you so much. I'm talkative here, I'm sorry. عندي غير واحد السلام عليكم عندي غير واحد ولا جوج نقاط كوم كومونتير. الاولانيه قلتي علاش يعني كاين بزاف ديال لي سيرفيس، علاش كاين تجهيز، كاين علاش حنا زعما اولا كيكون ماشي حنا يعني علاش ما محتاجينش لهاد نورمالمون، ولكن في نفس الوقت قلتي بان راه كاين خاص واحد 100,000 بروسيدور باش توصل باش يكون واحد الكونتاكت ما بين الرباط مثلا والناس ولا لي كومونيتي. دونك هنا فين كيكون هذاك الدور ديال الجمعيات ولا المنظمات ان كيكون واحد التواصل ديريكت مع الناس، فكيقصر المسافه. حتى الا كان كاع شي مشكل هما كيكون عندهم الناس اللي غيدافعوا ولا كيفون البليدوي على السكينه. هذه نقطه. النقطة الثانية الموديل ديال المدرسة بصراحة زوين غير هو بالنسبة للمنطقة عندنا حنا منطقة جبلية وغالبا داك لتحت اللي تيكون سماكات. وي 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 لا المشكل اللي كاين سي ميم با اولا كيكون ليسباس ما يمكنناش نبنيو مدرسه كبيره حيت ليسباس يكون صغير. ثاني حاجه ان كيكون هذيك المدرسه كتكون جامعه واحد 3 ولا 4 ديال الدواور، يعني خصها تكون بيناتهم. حنا دابا عندنا واحد المشكل، دوار حدانا حيت الان ما تيقروش فيه البنات، مازال البنات ما كتدخليش للمدرسه. علاش؟ حيت التراجي اللي عندهم للمدرسه كيدوز في الجبل في الغابه، دونك ما يمكنش البنات يجيو في ديك الغابه، كيجيو شويه ديال الدراري. دابا الجمعيه ديالهم والجمعيه ديال الدوار ديالنا كيحاولوا يقنعوا السلطات والنيابه التربيه والتعليم باش انهم يبنيو لهم مدرسه ولو على الاقل غير الاول والثاني البنات بلا ما يكبروا شويه ديك الساعه يقدروا يعودوا يمشيو. ثاني حاجه ان بما ان المدرسه هنا وريكا منطقه سياحيه فكيكون الترافيك بزاف، فالوليدات الصغار كيكون صعيب عليهم ديما تلقى مع الصباح ولا في 12 المهم المواد شادين الامهات شادين الوليدات الصغار غاديين بهم جايين بهم لهذاك المدرسه. علاش؟ حيت الطريق يعني على الاقل البدايه ديك الاول الثاني يكون بعيد على الطريق، يكون المدرسه يعني هما تيبنيو مدرسه في وسط تجي زعما في الوسط باش تكون انترسيكسيون ما بين بزاف الدواور، ولكن هذاك بحد ذاته مشكل لا هذاك الدور ولا هذاك. زيد على ذلك ان ذاك المعلم اللي كيقري تما راه كيكون منعزل، ما هو وصل هذا الدور ولا هذا فهما كيقول لك لا ما نقدروش نديروا معلم نبنيو مدرسه لكل دوار خاصنا معلم، وهذاك المعلم ما يمكنش يقري لوحده الثاني. المهم كاين بزاف ديال المشاكل في المدارس بحال هكا. تبارك الله عليك. انا منين قصت القطاعات نتكلم دابا بالعربيه لان باش تفهمني اكثر، لان الانجليزيه ربما تنقول انا الوعي والذكاء الجماعي ديالكم مهم. وثانيا دابا حنا في واحد العهد كاينين جمعيات، كاين المجتمع المدني تينظم راسو. هادشي ما كانش في السبعينات والثمانينات. انا خدمت في مشروع انقاذ مدينه فاس في 1993. راه ما كانش الوعي الجماعي الساكنه الى غير ذلك. دابا بالانترنت بالتواصل ما تنساش المستوى الوعي والتمدرس زاد في المغرب بالمقارنه لجدادنا الى غير ذلك. اذا هذا الوعي الجماعي الذكاء الجماعي مهم جدا. لا انا بغيت نقول لك هذا الوعي الجماعي بدون امكانيات وبدون تخطيط استراتيجي على المستوى الوطني والجهات، وكل جهه عندها تخطيط ديالها سواء مدن سواء دواور الى غير ذلك. اذا كاين تخطيط مجالي، تخطيط اقتصادي، تخطيط بيئي. انت غادي دير الجهد ديالك باش تعطيني الحاجيات، ولكن هذه الحاجيات كما بغى يكون الحال علاش نتوما تتمثلوا ديك الجمعيات؟ لانكم نتوما قدرتوا تتواصلوا مع المواطنين باش يرشحوكم انكم تكلموا في عوضهم. نفس الحاجه في الامور التقنيه، كاين امور تقنيه الناس البيئه كيفاش ما غاديش يبقى خدام هو على لا استراتيجي ناسيونال بلا ما يعرف لا استراتيجي لوكال. دونك هنا استراتيجيه محليه
للساكنه خصها تعطيها استراتيجيه بالذكاء الجماعي. اذا هذا الشيء اللي بغيت نقصد، لا ماشي فقط يعني الوعي الجماعي لمحلي بدون امكانيات بدون استراتيجيات، وماشي استراتيجيه افقيه بدون ما يتنزل اسقاط. الله يحفظك. دونك القضيه ملي تنتكلموا لا الجهويه الموسعه لحد الان الجهويه الموسعه هو رش مفتوح مازال لحد الان ما بداو فيه. دونك انا تنقول في الجهويه الموسعه اذا هذا الذكاء الجماعي خصو يبدا، والنموذج الجديد للتنميه كله تيركز على المواطن. يعني ماشي انا تكنوقراطي اجي نصوب لك بلان وندير له الاسقاط عليك، يعني خصني نسمع لك، وماشي انا اللي نصوب البلان، انت اللي تصوب البلان، يعني التخطيط. اورايت، فهمتي ولا؟ يعني هذه القضيه ديال ان التخطيط خصو واحد مهندس، هذه الكلمه مهندس راه مشكله. انتم براسك تسمع المهندس تتخبع، يعني غادي يجيب لك شي ترسانه هذه القوانين وكذا. وعلاش دابا المدرسه؟ عجبتيني في هذاك السؤال ديال المدرسه. انا ملي اشتغلت على رد الاعتبار المدينه القديمه لفاس كان داخل الاسوار 160 الف مواطن ما عندهمش ولا مدرسه. علاش؟ لان القوانين تابعه لي نورم، فهمتي؟ لي نورم لكل 3000 مواطن خصو يكون مدرسه، ولا ما كانوش 3000 لا ما يمكنناش نديروها. اذا مشكله عندكم. لكن بنت خصها تمشي 5 كيلومتر في الظلام في الغابه وانت تقول لي لان 3000 مواطن عاد ندير مدرسه، اذا هناك خلل. ما راعيتيش الحقوق ديال البنيته اللي عندها خطر. اذا يمكن لك 5 العائلات كما قلتي ولا 6 نقدروا نديروا مدارس مؤقته باش الاولاد يوصلوا لسن الرشد. درنا مثلا السكن والمدارس التي تأوي الإناث يعني حتى لا ولكن هذه راه في إشكال. إذا شنو؟ إذا أنا تنبرهن لك دابا هي مسألة تخطيطية ذكية اللي خصنا نقوموا بها فقط، ماشي فقط على المستوى المحلي لكن على المستوى الوطني والجهوي. تجي الامكانيات اسيدي بعض المرات ملي تنحلوا المساله تلقاو ماشي مساله امكانيات، مساله ذكاء، مساله تخطيط. رانا نقدروا نقصوا مثلا الكلفه بناء مدرسه، نقدروا نقصوها. اذا كاينه طرق اخرى، ماشي لازم يكون الاسمنت. باش نختصر ما نشدش الكلمه بزاف، فهمتي التوضيح الاول؟ يعني ماشي ان كاين القطاعات اذا المجتمع المدني، لا لا لا، انا فخور بالمجتمع المدني، جمعيات والتجمعات اللي قلتي ما خصكش تتكلم عليها وانت حشمان، هذيك هي الاصل. رد بالك، هذيك هي الاصل. لاميكال غير هذه جديده، لاميكال سي اون ريزوليسيون دون كريز، لان لا ريبريزونطاسيون ما بقاتش. لا فهمتي التمثيليه صافي. شنو جمعت جماعة المغرب كله مبني على الجماعه. الجماعه كان عندكم قضاء جماعي، كان عندكم مسجد قضائي، كان عندكم مدارس، كان عندكم كذا، فهمتي؟ اذا احنا خصنا نتعلموا جمعت ولا تجمعت تسميوها، يعني ان خصك تمشي وتعرف. ومعنا لونتروبولوجي تنمشيو ماشي باش ندرسوكم عاوتاني كمخلوقات غريبه عن الفضاء، فهمتي؟ في الفضاء لا، تمشي كمغربي تنقول اجي كيفاش التجمعات البشريه تشكلت، شنو هي الذاكره ديالها الحيه، ما هو ثابت وما هو متغير، شنو الامور اللي يمكن لي نحافظ عليها كاستمراريه لهذه التجمعات البشريه، وشنو هي الامور الجديده مثل مواصلات وكذا الى غير ذلك، وشنو هي الخدمات. هذا الشيء اللي تطلبوا المواطنين، هي العيش الرغيد، واحد المستوى معين من الخدمات والبنيه التحتيه الى غير ذلك، التعليم قطاع حي لان الوليدات المستقبل، ونحافظوا على المهن وما تبقاش كاع الهجره. دابا منين جات كوفيد راكم كلهم هربوا عندكم من كازابلانكا جاو عندكم ياك، دابا مازال غادي يهربوا، مازال دابا كلشي كيشري الارض في الباديه. يعني ان عندي دكتوراه طالبه خدامه معايا سميناها ذا نيو روراليزم، يعني لو نوفو روراليزم سي ميو كو لوربانيزم. سي ميو كو لوربانيزم. تبارك الله عليكم والله يحفظكم، ومازال مع الاساتذه والسريده بالكيران وهذاك نتلاقى بكم، وتبارك الله عليكم. Thank you, Hassan. We have a PhD student from the architecture school, Ismail. Ismail is not only a PhD student, he is actually the one who was also behind the modular schools, les écoles modulaires. Il a fait un excellent travail où il va vous donner seulement l'expérience qu'on avait
pour un mois des charrettes et des nuits blanches pour exécuter les écoles modulaires. تفضل سي اسماعيل. تبارك الله عليك. Merci beaucoup en fait pour cette présentation, professeur Erdogan. En fait, bon, justement, ma remarque c'était plus sur en fait la présentation qui a été déroulée, qui m'a inspiré dans ce sens. Mais c'est vrai que en fait, le projet en fait des écoles modulaires, c'était une première expérimentation dont l'objectif en fait de redéfinir en fait l'acte de planification et de design. Et d'ailleurs, c'est ça en fait ma question par rapport à la crise actuelle que nous vivons maintenant dans l'aménagement du territoire et par rapport en fait aux acteurs de l'aménagement du territoire, surtout les architectes et les planificateurs. Comment en fait on conçoit cet acte de planification et la question en fait quintessentielle en fait de la temporalité dans l'acte de bâtir. Et je pense que c'est ça en fait la problématique essentielle que le contexte du séisme illustre dans la région de l'Haouz. Comment on a géré en fait cette temporalité et cette transition. Justement, j'étais interpellé par en fait le fait qu'on a une transition qui s'opère d'un horizon je dirais de court terme à un horizon qui est de long terme. Et là, je voudrais justement faire une petite analogie et faire un parallèle avec d'autres disciplines scientifiques, surtout maintenant quand on est dans ce cadre-là de la semaine de la science. Je pense que c'est opportun de faire ces connexions avec d'autres disciplines scientifiques. Et je pense justement que maintenant la pratique de l'urbanisme et se positionne dans deux bouts opposés d'un certain spectrum. Soit en fait on est dans une pratique de l'urbanisme en tant que je dirais des astrologues, ou bien on est des météorologues. Bon, ça peut paraître un petit peu tiré par les cheveux de faire en fait cette analogie-là, mais pourquoi je dis ça? Parce que justement le fait, on en a parlé tout à l'heure, le master plan, le plan d'aménagement, ça devient quelque chose qui est désuet et qui en fait prouve les limites de la pratique actuelle en fait de la planification des aménagements urbains. Et c'est dans une façon similaire que les urbanistes, justement, quand ils se prêtent à cet exercice-là de prédire le futur, on devient justement un petit peu comme des astrologues qui vont justement espérer en fait que les bâtiments puissent justement se réaliser dans un horizon lointain, et donc c'est comme un petit peu prédire le mouvement des astres. Et donc le master plan, c'est justement comme l'orbite sur lesquelles vont se positionner ces astres et vont justement suivre un certain cheminement qui n'est pas en fait un cheminement parfait, qui est toujours un cheminement sujet à plusieurs variabilités, à plusieurs incertitudes. Donc je pense que ça c'est une première limite et c'est je dirais un premier biais cognitif qu'on fait lorsqu'on essaie de planifier nos espaces, c'est justement de réfléchir un petit peu dans le mindset d'un astrologue. Également, dans l'autre côté en fait du spectrum, on peut également être dans le mindset d'un météorologiste, c'est-à-dire qu'on est là en face d'événements qui sont totalement imprévisibles, de réalités sur le terrain qui changent sans cesse de jour en jour, et donc on est là à essayer d'éteindre les feux. Voilà. C'est-à-dire on est dans une approche de l'urgence, et on l'avait vu justement dans quelques interventions qui ont connu un succès plus ou moins mitigé sur le terrain, et faute d'avoir justement une approche qui soit réfléchie. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis, des fois l'architecte ou l'urbaniste, il est soit un astrologue, soit un météorologue, et ce qui fait que voilà, nos villes faillissent, nos villes périclitent, et nous avons justement des espaces qui devraient être repensés dans un certain en fait terrain du milieu qui est en fait une temporalité qui est assez complexe à gérer. Et pour cela, moi, je plaide en fait pour un nouvel urbanisme, un urbanisme qui soit agile, un urbanisme qui soit tactique, un urbanisme qui justement puisse ménager en fait ces deux bouts du spectrum en fait temporel. Voilà, merci. Merci. Thank you, Sir Ismail. Okay. Thank you, everyone. I think the conversation will continue. I am sure right after we finish. I think it's been a long day for everyone, and I would just like to thank you all. Sorry. Okay. Does someone wants to intervene? Okay. السلام عليكم. الله يخليني. شكرا.
المهم غادي ندوي بالعربيه، سمحوا لي باش ندوي مرتاحه. المهم غير بغيت نعطي الراي ديالي كملاحظات، نقدر يكون الراي ديالي كيمثل الناس من هذه المناطق ديال الدوار اولا ديال الباديه، حتى انا فريمون من الباديه نيت. بالنسبه لهاد لو سيزم اللي هو كاتاستروف ناتوريل، كان واحد بحال قلنا واحد الفرصه باش تعرفوا بزاف المشاكل اللي كاينين في الباديه. بيناتهم هو ان الديور ديجا ما كانوش في واحد، يعني ما كانوش كيوفروا داك الكونفور نيت ديجا باش انه بنادم يكون عايش مرتاح. ومنين جا هاد لو سيزم ديجا هاد الديور راه بانوا باللي هما ديجا ما صحاحش مزيان، دغيا طاحوا، فقدنا بزاف ديال الناس ماتوا. المهم باش نعاودوا نبنيو هاد الديور، ما خصناش كيف ما قال مسيو حسن، ما خصناش غير ندير واحد لابواط اللي غادي يسكن فيها واحد شخص، خاص هذيك لابواط تكون فيها واحد لي كاركتيرستيك باش انه توفر ليه الحمايه. ومن بين لي كاركتيرستيك كنظن خاصهم يكونوا كونتر لي سيزم، كونتر لي كاتاستروف، ماشي غير لو سيزم، ممكن يكونوا فيضانات، شي مرات الله يحفظ كتكون الشتا اللي زايده على القياس. دونك باش بالنسبه للموديل اللي عطاه مسيو حسن، ما عرفتش ديجا بغيتني نسولو واش عنده الكاباسيتي باش انه يكون كونتر لي كاتاستروف ناتوريل ابار لو سيزم، يعني اي كاتاستروف ناتوريل ممكن تجي، واش هذا الموديل يقدر يريزيستي. بالنسبه علاش؟ لانه بالنسبه لي انا ماشي ضروري غير نديروا واحد لابواط ولا واحد الدار اللي غيعيش فيها واحد الشخص، وانما خصنا نديروا واحد الحاجه اللي غتوفر ليه لا ديورابيليتي، فين غادي يعيش هو ويقدروا يعيشوا ولادو، وغادي تكون عندهم حتى ديك الرؤيه باش انهم يبقاو عايشين تما. لانه دابا كنلاحظوا، انا كيف ما قلت لك انا بنت الدوار، ما بقاوش الناس بزاف عايشين تما، ومنهم حتى انا دابا هنا حيت ما لقيتش فين نقرا في الدوار. ديجا انايا حتى من الكوليج او حتى الليسي ما كانش عندنا لو ليسي تما. دونك بالنسبه حتى هذا الكوتي ديال ليكول راه ما كايناش. ما عرفتش ديجا واحد النقطه عاوتاني شرطوا ليها، هو انه نبنيو غير مدارس على حساب حتى القرايه ديال البنات. البنات ما كيكملوش قرايتهم، وحتى في الدوار ديالنا بحال هكاك. انا تقريبا كنت البنت الوحيده اللي كملت من الابتدائي حتى لدابا. ما عرفتش بالنسبه لهاد القضيه ديال البنات، حيت راه فريمون راه ما تكونش الحمايه، ما كتقدرش البنت تمشي للمدرسه. انا ما قريتش في الدوار ديالنا، بقيت كنتنقل بزاف، قريت في واحد الفيلاج وكنت ساكنه مع جداتي. دونك بالنسبه للمدرسه، باش انها تكون مدرسه، ما عرفتش واش السلطات ممكن توفر ديال مدرسه، ولكن على العلم ديالي انه ما يمكنش نوفروا استاذ معلم. صعيب انك توفر هذا المعلم في اي وقت، مثلا غدير مدرسه في هاد الدوار ومدرسه في هاد الدوار ومدرسه هنا، كاينه صعوبه انك تلقى معلمين لكل مدرسه. بالنسبه لي ما عرفتش هاد الفكره واش، ما عرفتش هاد النقطه واش صحيحه ولا لا، ولكن حنا بعدا كاين عندنا هاد المشكله. بالنسبه كيف ما دويت على الصحه ديال البني، هو انه خاص ضروري تكون الريزيستيفيتي، حيت راه الا كنا غنديروا شي حاجه يا اما نديروها صحيحه يا اما ما نديروهاش. حيت دابا هي الكارثه جات، والحمد لله على كل حال. اللي مات الله يرحمه، وشنو غادي نديروا؟ راه الحمد لله. ولكن ربي ما قال ليناش غير بنيو فين غادي تجلسوا، قال لنا الا درتوا شي حاجه تقنوها باش انا نحميكم. خصنا نتقنوا العمل ديالنا، يعني الا كنا غادي نبنيو خصنا نتقنوا. كانت بالنسبه لواحد النقطه واحده اخرى، هو انه الناس في الدوار ما بقاوش كيعيشوا فيه، حيت ما بقاوش كيلقاو شنو هما لي زاكتيفيتي اللي غادي يديروا باش تكون عندهم ليكونومي. ما كايناش ليكونومي ديجا، حتى الفلاحه ما بقاتش، خصوصا مع الجفاف، والحمد لله على كل حال. ما بقاوش الناس كيقدروا يديروا الفلاحه. بالنسبه لتربيه الماشيه هادشي كامل قلال بزاف مع الفتره ديال الجفاف. دونك الا كنا غادي نفكروا باش بالنسبه لهاد لي ريجيون ديال الاطلس او لا اي ريجيون، بالنسبه للدواور خصنا نفكروا حتى في الكوتي ايكونوميك وفي الكوتي سوسيال وفي الكوتي اكاديميك وفي ليديكاسيون حتى هي. يعني الا كنا غادي نديروا اعاده تهيئه ولا اعاده النمذجه ديال هاد المناطق، خصنا نفكروا في جميع الجوانب، ماشي نفكروا غير نديروا واحد لابواط لواحد الشخص. الا كانت هذيك لابواط بنيناها وما غاديش يعيش فيها، هو غيمشي يقلب في بلاصه اخرى، علاش غادي نبنيوها؟ يعني ضروري نفكروا في كاع الجوانب ونديروا دراسه شامله لهذا الشيء كامل. وشكرا، اسمحوا لي. تبارك الله عليها، راه مخططه. دابا هي تطرح سؤال وحطات كاع الحلول. النظره الشموليه، لا حتى لا عندنا شي الشموليه. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، لان باش توصل انك تطرح سؤال وتكون في جامعه، انا فخور بك، لان جهد كبير. واحد يقدر ما يكونش عنده كاع المشاكل وما نجحش،
ولكن انت تبارك الله عليك بالتحديات هادشي اللي خلاك تتكلم بهذه الحراره. تبارك الله عليك. بالنسبه للمدارس اللي اقترحنا الحمد لله حتى الموديولار، يعني هذاك البناء المؤقت بالمواد البناء الخفيفه والسريعه في الانجاز، جات الهزات اللي من بعد ما وقع والو. اللي بغيت نوصل لك المشكل كله خاص على المستوى الوطني كسياسيين وتقنيين وحرفيين وشركات ندمجوا في واحد المسلسل ديال البناء اللي يكون فيه السلامه والاستدامه. وعندنا مشكل دابا ديال الطاقه، ما يمكنش نبقاو ماشيين بهذه الوتيره. اذا المشكل ماشي هي المشكل في العالم القروي، تنأكد لك بان على المستوى الوطني ديك البنيه اللي تبنى بالاسمنت في السنوات العشرينيات راه دابا خلق مشكل كبير. راه كاينين تسمع ديور 3 طوابق 4 طوابق تيطيحوا. انا تنقول لك وتنأكد لك هذوك اللي ساكنين في البيوت ديال الطين فهمتي سون بلو ريزيليون، فيهم الاستدامه اكثر، لان الاسمنت ولا الخرسانه المده الحياه ديالها 50 سنه. الطين مده الحياه ديالو 10 9 القرون. يعني انا اشتغلت في الترميم بالاسوار التاريخيه، واش تعرف بان كاينين اسوار عندها 8 القرون؟ عمرك شتي شي بنايه حديثه بالاسمنت طولت اكثر من 100 عام او فهمتي؟ غنكمل لك. تصور انت السور اللي مبني في المدينه بالمركز فكاينه مشكل ديال ليسباس. انا جيك كما قال السيد انا جاي لك لهادي كما السيفل انجينير. وير از ذا السيفل انجينير؟ يا ذا السيفل انجينير. احنا عندنا دائما مشاكل مع السيفل انجينيرز، فهمتي؟ احنا تعرف لي زارشيتكت تيبغيو يصوبوا شي حوايج ما كاينينش في الواقع، هما تيقول لك لا ما يمكنش، ولكن دائما وي غوت ذا مورونغ. لان خصنا نبدعوا حتى في الهندسه المدنيه. اي ماده محليه الا وقابله عبر الابتكار نحولوها لماده مبدعه صراحه. انا اسمح لي ماشي زعما تنتقد، اللي كنت في ان كوليج اوف انجينيرين وكانوا الاخوان ديال السيفل انجينيرين، قلت لهم why you don't teach the history of buildings. Civil engineers they've never get taught the history of structural systems over history. They are all working with the enterprises of cement. It's wrong. This is why we are in this crisis. It's just like you're having a car, you need just to put the stupid gas. If you want to build, you need just to use the stupid cement. فهمت? You get me? إذا المسألة it's more global market than the local one. النداء ديالي أنا عبر السؤال ديالك الوزارة الوصية، أول حاجة ما تقولش بأن البناء بالطين ممنوع. تصوروا واش انتم عارفين بأن كاين قانون في المغرب تيقول لك البناء بالطين ممنوع؟ بلاتي نكمل لك الله يحفظك. إذا أول حاجة خصنا نقولوا ممنوع لكن بشروط. إذا كانت دراسات هندسية متعمقة إلى غير ذلك ممكن نبنيو بالطين، يمكن تكون الإنشاء يعني لو سيستم ستركتورال أون بيطون، ولكن نقدروا نستعملوا الطين، نقدروا نستعملوا الآجور، نستعملوا سبحان الله جدادنا بناو الديور اللي داموا 10 القرون. راه كاينه فاس دار ترجع إلى القرن العاشر ومازال واقفة، وتيجي قانون تيقول لي ممنوع لكن الساكن يبني راسو وما مولمش بالتقنيات. وما عاوتاني القانون نفهموه لان تيخافوا عاوتاني الناس يبنيو راسهم بالتراب وما يكونش عندهم الصلابه ويدير لك 3 ايطاج الى غير ذلك. ولكن ما يمكنش نديروا قانون قطعي انه ممنوع البناء بالتراب، خطا. بالنسبه لي بروتوتيب اللي عملنا كون متاكده سي اسماعيل هو معي تبارك الله عليه فيه لي ميزور باراسيزميك اي اونتي سيزميك، يعني كاين دو نيفو ديال البروتيكسيون كونتر لو سيزم اي اوسي لي زينونداسيون الفيضانات. اذا هنا شنو مطلوب؟ مطلوب مكاتب الهندسه، المكاتب الاستشاريه، الوزارات الوصيه، شركات المواد البناء يندمجوا كلهم. وتنشتغل مع السي اسماعيل اصلا تبارك الله عليه الدكتوراه اللي تنشرف عليها وهو نابغه تبارك الله عليه. تنشتغلوا دابا على كيفاش نغيروا المنظومه البناء في المغرب، كيفاش نغيروها.
دوار في اعالي الجبال ماشي هو دوار في شيشاوه مسطح، ماشي هو في الصحراء. احنا اصلا هذا التنوع الجغرافي هو اللي عطانا التنوع المعماري. ايضا التراث المغربي لماذا انه غني؟ لانه كان يستجيب للطبيعه، الصحراء، الجبال، السهول الى غير ذلك. اذا مساله فقط وقت، واعتقد ان زلزال الحوز هو مدرسه، نعتبروه مدرسه. يعني الله يرحم المرحومين اللي قلتوها تبارك الله عليكم، ما يمكنش المشكل تنخاف منه لان جاء الحوز وماتوا الناس، اجي ممنوع التراب، ممنوع كذا، يلا بداو لي زوتوريزاسيون ديال السيما، فين هو الار بلس 1 ار بلس 2؟ خطا، خطا، يعني منظومه كامله. دونك بالمسمى تبارك الله عليك راك ذكيه، راك ملي تتكلم على الدوار ولا لا كومينوتي الجماعه راك تتكلمي عليها ككل شامل، خصنا نحافظوا عليه. ما غاديش يمكن نمشيو لديك الدوار ونديروا فيه الطريق ديال الطوموبيلات ديال 30 متر وندير واجهات من هتجي ومن هتجي، مستحيل، لان كاينه ذاكره قويه ديال الجماعه. اذا هادوك الدواور خصهم يكونوا دي زونيتي دو فازيناج، وحدات سكنيه. ومني درسنا هاد يعني الوحدات السكنيه شنو جبرنا فيهم؟ في مراكز تماسك فيهم الجامع والفران وكذا. من بعد عندهم طرقان تلاقيو وحده جواريه مع وحده جواريه، وكل ما تتكبروا في الدوار الا تتكبر. اذا كاينه شبكه علاقات مجاليه معقده اللي فيها ذكاء. تنجي انا كمهندس بالذكاء ديالي وتنجي ندير طريق في الوسط وتنشوف ندير واحد المرفق ياك ولا لا، وساحه. واحد العامل واحد المره دار شي بارك في واحد مدينه صغيره هي مازال قرويه، قال لي السي دابا حنا درنا بارك وحديقه وما تيجي لا حد. وقلت له انت مشيتي عند الفلاحه ساكنين في الهواء الطلق، هذيك الحقول كاملين عنده، هو دابا شنو في مخو؟ يدير حديقه، حديقه خليها لكازابلانكا، هما ساكنين اصلا في الحديقه. اذا هذه المساله شتي دابا هذا هو التخطيط الحديث اللي جاب الادوات ديالو، جاب المفردات ديال التعمير ديالو، فهمتي؟ خصنا نديروا الساحه. وعلاش نديروا ساحه اصلا؟ فهمتي؟ تبارك الله عليك. وعلى السؤال ديالك انا اعطيت الوقت للسؤال ديالك لان سالتيه بحراره وخصني نجاوبك بحراره، والله يوفقك وتبارك الله عليك. Thank you once again, Si Hassan. I think we are going to continue the conversation, but maybe off. You can stay in the room and continue. We just want to close formally the session, and the Chair of Complexities Humanities is very proud to have organized this whole day with you, and very happy that you came and that you participated, that you were engaged. We went from the morning exploring the legacy of an outstanding philosopher of science and how he is relevant to what we're experiencing today. And from there, from the heights of philosophy per se, we delved into the concrete realities of Morocco. And so I just want to thank the speakers from today. Thank you for coming and exchanging. And I want to thank Abdurrahim and all the representatives of the communities in the High Atlas for have come to speak with us, and for our friends who have come and participated. I also want to thank the technical staff in the UM6B who have done a great job all day for helping us, and of course the translators who have done a fantastic job jumping from English to French to Amazigh and back and forth, maybe in the same sentence. So thanks again, and let's continue the conversation. Thank you.